Hello to welcome to reading module about reading sentence completion. Um, I hope that you already watched the listening module sentence completion. It's very similar to each other, and it's the same strategy. One of is for reading, for another is listening. So that's why, in order to sharpen your ability about learning and getting more strategies, we're going to paired models for reading and listening at the same time for a short table completion. Do you remember? We got also table completion and sentence completion for both skills, receptive skills. Now we're going to move on. It's the same thing, same explanation for the question type, because it's the same strategy, right? First of all, you're going to get like several sentences, like 9, 10, 11, 12, 13, and every sentences has like one gap, like in the middle of the sentences. In the middle of sentences, all of this is here is the middle of sentences, but at the ends of sentences and the middle of sentences. So you need to fill in the gap. As you can see here is only one word. It's a very important that you need to write only one word, and it should be grammatically correct as well in listening. So okay, so what skills you need to now? You need to have, first of all, identify synonyms. As you remember, I already talked about some words doesn't come as you write, is like written in a question, but you may have like listen different words, but it's synonyms. For example, now I will further show, and you need to understand the paraphrasing. Sometimes you read differently, but sometimes you like in a question, in a question you get the different words, but in a passages, like a reading passages, you're getting the paraphrased one, like a paraphrased one, like sentence question. So you need to have ability to scan for specific information and read in details for meaning. Now I'm going to show, so let's move on. First of all, let me just explain what is the difference between synonyms and the paraphrasings. Okay, first of all, look at this. Synonyms is as usual that the like mean exactly like their words or nearly same as the given words. For example, true, yeah, it's true, but it has like several what can I several um synonyms, like genuine, like accurate, factual, and the correct. So it's the synonym to each other. But for the sentences, we don't have like synonyms, but we have a paraphrasing. So paraphrasing it is saying the same thing in a different ways, using different words or different sentence structures. For example, a new restaurant was a small and cozy, and the food excellent. Yeah. So the first one is A1 level, but the second one, let's read. So this cuisine served in a new eatery was superb and the atmosphere intimate. So now I'm going to pair how every word was differently paraphrased. For example, new restaurant, here new eatery, right? It means new restaurant, new eatery. So next one, the food, it means cuisine. Okay, cuisine. And the next one, I'm going to take this one, was superb. Superb, it's excellent. Okay, and cozy. Cozy, it means okay, sure, 1 second. Cozy, it's about atmosphere, so it is atmosphere intimate here. This is the how the words, how the sentence were paraphrased. For example, you're getting this in a question, but you're getting this one in a passages. So that's why you need to always make sure that you know
how the question was paraphrased. Yeah, so this is very important. This is a key key tips for the completion. You need to follow the instruction. I'm every time I'm always like telling that you need to focus on, you need to follow instruction. It's very important. If you just limit, if you don't look at the word limit, so you're losing time, you're losing like points for nothing. Yeah, and you need to read sentences first, understand the gaps before reading the text to save time. In the answer order matched text order, so answers appears in a sequence of passages. For example, so it's the 38, 39, and 40, right? So it's like comes what's sigas, what's those, it's like that, not comes like that. It's not like that, okay? Like kelmida or like kelmida. It always comes in order. First comes 38, 39, and 40, like that. Always, all the time. And it's important to check grammar as well. If sentences are incorrect, it means your answer is wrong as well. So identify word type. You need to predict the missing word is a noun, verb, or adjective. You need to always make sure. Then you need to scan and read carefully. Locate the answer quickly, and read details. Бірінші, дәл осыны түсінемін. Мысалға, осы тұра айтайын. Мысалға, мына жерде hive points дегеніміз, иә, осы байқасаңыздар, бұл өзгермейтін сөз, потому что ол paraphrasing жасай алмайды. Ол синонимі жоқ. Поэтому мен мына жерде hive points табам. Так. Hive. Значит, осы 39-дің жауабы. 39-ның жауабы всегда не? Мына жерде тұр. 39-ның жауабы осы жерде, потому что hive де осы жерде айтылды, значит, осы жерде 39-ның жауабы бар деген сөз. So you need to always locate the answer quickly and read in detail. Мен потом барып осы жерде тауып алғаннан кейін, мен осы жерде оқимын да, и тауып аламын жауабын. Поэтому иногда не стоит типа оқуды бүкіл нәрсені. Просто осы locate жасап алу керекпіз. Қай жерде жауап тұр. So, okay, next one, it is think about synonyms and focus on meaning and not just the exact words. Айтып тұрған нәрсені hive points дегеніміз. Егер мына жерде болатын болса, мына жерде оқыңыз, қай жерінде тұрған. Кейбір кезде бір сөз, осындай keyword, мына жерде үш жерде келуі мүмкін. Солардың барлығын жеке детально оқып шығып, салыстырып, қайсысы мағынасы бойынша келетін табу керексіз. Не только сөздер ғана, нәрде ғана хайп болған үшін, өшеде ғана жауап деген нәрсе емес. Егер нәрде хайп болатын болса, екеуін де оқып, салыстырып, қайсысы келеді, соны табу керекпіз. Okay, this is the strategy. First of all, I'm going to read the instruction carefully. Let's read. No more than 2 words. Okay, no more than 2 words. I got it. Next one, understand the sentences. Okay, I'm going to understand the sentences. I'm going to also as well discuss with you. Von Frisch discovered the difference between dance types by changing position of the something. So, Von Frisch деген адам айырмашылығын тапқан билердің түрінің бірдеңенің позициясының өзгергеніне байланысты. So, it means here should be noun. Okay, or 2 words or 1 word. So they dance outside half points in the direction of the, it should be noun. They dance outside the high points in the direction of the noun, something noun. So the angle of the dance from the vertical shows the angle of the foot from the something. Also noun. Значит, айтып жатыр. Олар билейді. Hive дегеніміз, жаңалдарды hive points дегеніміз, это аралардың үйі. Аралардың үйінің сыртында олар билейді бірдеңенің бағыты бойынша. It can be something like that, right? Is noun. It should be no more than 2 words. And the angle of the dance from the vertical shows from the бидің бұрышы не жақтан, осындай vertical жақтан көрсетеді
көрсетеді бұрышты тамақтың бұрышын не жақтан, яғни осы бидің бұрышы тіке жақтан қарағанда, осы вертикальный жақтан қарағанда ол тамақтың бір жақтағы бұрышын көрсетеді, яғни тамақтың бұрышын бірақ бір жерден көрсетеді, яғни мына жерде бір should be a noun because it's a z тура z деген не келеді, тек noun кезде келеді. Okay, I've already done this one. Understand sentence жасадым. Енді noun adjective жасап қойдым. Underline the keywords and names and details. Okay. Енді не істеймін? Мен осыны былай өшіре салайын. Енді мен әрбір сұрақтың ішіндегі нені белгілеп шығамын? Keywords'ты. So, difference between dance type, I think it's very changing position of, and the high points тоже. Direction деген сөз осы неде 39-да өте маңызды. Angle of the dance from vertical shows and the angle of the foot. Осылай белгілеп алдым. Okay, good. I already done this one. And scan for the keywords in order. Okay. First of all, I need to find the difference between dance types. Okay, I'm going to find this one. First of all, when you start the passage reading, you have to always skim дегеніміз басын просто оқып аласыз, просто бір сөзін қалдырмай басында general идеяны алып кету үшін. At first, von Frisch thought the bees were responding only to the scent of the food. But what did the third dance mean? If the bees were responding only to the scent, how could they also sniff down food hundreds of meters away from hive, which was sometimes downwind? On a hunch, he started gradually moving the feeding dish further away, and noticed he did so that dance of returning scout bees also started changing. Яғни мына адам ойлады, что аралар тек қана тамақтың иісіне ғана жаңағыдай реакция білдіреді, бірақ үшінші би деген нені білдіреді дейді. Егер де аралар тек қана осы иіске ғана реакция білдіретін болса, олар 100 метр жердегі тамақты қайдан таба алады, әсіресе жаңағыдай не болса дейді, жел болатын болса. Сонымен қатар ол осыдан кейін не істеді? Ол жайлап тамақты feeding dishті алыста да берді, және ол байқады. Сол байқады. Аралардың қайтқан биі өзгеріп бастаған. Значит, қараңдар, changing деген нәрсе келді. Changing position of what? Dish. Okay, it should be dish. Changing, so the answer is changing or feeding dish, right? Or it can be feeding dish here. Мына жерде потому что feeding деп жазылып тұр. Жазайын деп жатырмын мен мына жерге. Feeding dish. Okay. They dance outside the hive points in direction of the. Енді қараңыздар, hive бәрі қарсы бізге керек емес сияқты. Енді hive-ға келемін. Мына жерде hive бар еді. Hive деген сөз таппадым, что-то әлі. Міне hive-ға келдім. Енді мен осы жерден бастан оқимын. Von Frisch noted something further. When the scout bees came home to tell their sister about the food source, sometimes they would dance outside the horizontal entrance platform of the hive, sometimes vertical wall inside. And depending on where they danced, the straight portion of waggle dance would point different directions. The outside dance was fairly easy to decode. Енді давайте басынан мына жерді түсіндірейін. Мына жерде потому что өте маңызды нәрсе бар екен бізде. If you placed the feeding dish over 9 meters away, the second type of beast wiggle dance болып кеткен. 9 метрден алысқа созса, жаңа тамақты, иә, екінші бидің түрі пайда болған. 9 метрден кейін это cycle version пайда болған. Сосын 36 метр қойған кезде үшінші бидің түрі пайда болған, оны waggle dance болған. Енді сол сияқты, короче, бір айтқан кезде тамақты өзгерткен сайын, тамақтың орнын өзгерткен сайын не пайда болып тұр? Бұл жерде әртүрлі дәністің түрі пайда болып тұр. Енді бұл жердегі нәрсе мынандай. Hive дегеніміз жаңа айттық, аралардың үйі.
Енді қараңыздар. Sometimes they would dance outside the horizontal entrance platform to have тамақты өзгерте бергеннен кейін жаңағы аралар барып өзінің әпкелеріне айту керек қой қай жерде тамақ тұрғанын, иә. И олардың кейбір кезде горизонтально энтранспен билеу керек болды. Ал кейбір кезде олар вертикально олмен билеу керек болды дейді. Depending on they were danced, қай жерде олар билейтініне байланысты. Straight portion of waggle dance would point different per direction. Соған байланысты waggle dance-тың нелері өзгерді дейді, поинттары өзгеріп отырды. Әртүрлі directionда болып отырды, әртүрлі бағытта болып отырды. The outside dance was fairly easy to decode. Яғни сыртқы би өте оңай болды табу. Жаңағыдай табу емес, decode жасау, яғни оны кодировать ету өте оңай болды. Straight portion of the dance pointed directly to the food source. Міне көрдіңіздер ма? Dance outside. Міне outside dance was easy for decode. Міне осы жерден тауып алдым уже мен. Outside dance. Міне straight portion of the dance pointed directly to the food source. Яғни мына жерде не болады? Directly to the food source. Яғни соған бағытталған еді. In the direction of food source. Яғни food sourceға байланысты болған екен. Тамаққа қарай бағытталған екен жаңағы би. Сыртқы жақтан. Елен кейін angle деген нәрсені табылаймын. Мышление. Angle деген нәрсені табылайын. By studying the dance of inner wall of hive, Von Presch discovered a Malcolm admitted that the dancer used to tell sister direction of foot related in the sun. Okay. Жаңағыдай осыдан кейін Presch discovered жаңағыдай өзінің жаңағыдай бал аралары өзінің әпкелеріне айту үшін тамақтың қай жерде тұрғандығын күнге байланысты, күннің орналасуына байланысты қойған екен. Егер де олар ішінде болған кезде, жаңағы аралардың үйінің ішінде болған кезде, олар қолдана алмай қалды, не дәнсер қолдана алмай қалды күнді, бірақ олар гравитиді қолдады оның орнына дейді. Direction of the sun is represented by the top of the high wall. Яғни high wall. Күн төбеден түсіп тұрды жаңағыдай аралардың үйіне. Егер де олар жүгіретін болса, егер сояққа қарай жүгіретін болса, олар тіке жүгіретін болса, ол білдіреді тамақ сол жақта, күн тұрған жақтағы неде тұр дейді. Күн тұратын жерде, күн орналасқан бағытта тұр деген сөз. Бірақ дейді, егер де тамақ күннен 30-40 градуста болатын болса, онда жаңағыдай неде дәнсер деген жаңағыдай бал арасы да 40 градустан вертикально 40 градусқа қарай жүгіретін еді. Яғни солай бір жатқан кезде the angle of the dance from the vertical show the angle foot from the sun болады нәрде. Потому что нәрде сан айтып тұр, мына жерде сан айтып тұр, қараңыздар. Бір жатқан кезде осылай табасаңыздар болады. So it is feeding dish, food source. It can be also, потому что екі орттан көп деп айтты, былай келуі мүмкін еді. И сан. So it's the end of our lesson. Енді сізден жасау керек нәрселеріңіз. Осылай keywordтар болып келген question word statementте, и олар параграфта, яғни listeningта немесе тыңдаған кезде қалай келгенін табу керексіздер. So bye bye, thank you for joining my lesson. Have a great day.